Good morning, student. Hope everybody is doing well. And people who are preparing for the Tspsc Group 1 mains and the other Group 1, Group 2, Group 4 services, right? This lecture is very useful for all the groups, especially the Tspsc Group 1 mains or the aspirants, right? Why? Because we are not only dealing on the conceptual basis, we are also dealing with what you can say the depth analysis and requirement of the exam. ఎగ్జామ్కి ఏదైతే కావాలో ఎగ్జామ్కి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దాని బేసిస్ మీద మన లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద 7th లెక్చర్. Previous 6 lectures are you seen that mostly it is around 1 hour because we are not only what you can say explaining on the conceptual clarity, including what you can say facts and what you can say statistic what you data also, and ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, I mean the remembering the things for the longer duration of the time. సో ఆన్సర్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, రైట్? సో అందుకని మేబీ 10-15 minutes ఎక్స్ట్రా టైం డ్యూరేషన్ ఉంది. సో బీ పేషెంట్ వైల్ లిజనింగ్ టు ద క్లాస్ అండ్ యూ విల్ వాట్ యూ కెన్ సే in future when you write the exams or test series save rasna you can see the result. So from these classes or from this Tspsc geography lectures you will get at least from the 15 hours class or 15 to 18 you will get at least 10 to 15 questions from each of the exams, right? And for mark my words in Tspsc group 1 mains at least 3 questions from this geography topic will be right here, clear? And let's begin our class, right? Tspsc lecture 7, geography lecture 7. This is regarding water resources. You know the water resource availability of in Telangana. Yeah. So this is the index. You can see first starting with your rivers in Telangana. What are the rivers in Telangana? You have two major rivers, Godavari and Krishna, right? And how you can see here, right? Godavari and its tributaries and Krishna and its tributaries. So we will discuss a depth analysis and what are the tributaries, what is right bank tributaries or left tributaries, and where it is originated, what are the significance to that place, each and everything which is purely oriented in the exam perspective, right? ఎగ్జామ్ కి అనుగుణంగా ఏదైతే మనకు అవసరమో అదే డిస్కస్ చేస్తున్నాము, రైట్? కొన్ని పెక్యులియర్గా అంటే కొన్ని మూవీస్ పేరు చెప్తున్నాను నేను, కొన్ని ఆ ఏరియాకి లైక్ అన్గాపూర్ అని మాట్లాడుకున్నాం, ద చికెన్ కి ఫేమస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అన్గాపూర్, రైట్? Ankapur. It is in Nizamabad district, right? It is famous. It is a rice bowl of Telangana. So it is also famous for నాటుకోడి చికెన్. సో మనం ఎందుకు ఇలా అంటే కొన్నిసార్లు నార్మల్గా సీరియస్ ఆస్పెక్ట్లో కాకుండా జెన్యున్ ఆస్పెక్ట్లో చదివితే కూడా గుర్తుంటాయి, అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో అండ్ నేను ఏం డిస్కస్ చేసినా అది ప్యూర్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ మాత్రమే. ఎగ్జామ్కి తప్పించి నార్మల్ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ ఏముండదు, ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆర్ 1 word ఆర్ ఏది ఎగ్జామ్ సిలబస్కి బయట ఉండదు. అన్నీ ఏమైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో అవి క్లియర్గా ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లోనే ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్కి ఎగ్జామ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ని అనలైజ్ చేసి ఎగ్జామ్కి అనుగుణంగా మన క్లాసెస్ ఉంటాయి, రైట్? సో Godavari, these are the majors. Godavari and Krishna are the major rivers in Telangana that drains or flows through Telangana, and we will discuss its tributaries also. What are tributaries and lakes in uh, Telangana? We will Usman Sagar, Hussain Sagar, Musi River. So these lakes will be Shamirpet Lake, Laknavaram Lake. So we will discuss all these. Importance of those or where it is originated, water history, everything will be discussed one by one, right? Yeah, first one, major rivers already we discussed. These are Godavari and Krishna, right? So these are the two basins, and the sub basins for these two are, we have 10 sub basins.
So that is nothing but here given, right? 10 sub base, or sub in the sense the uh, simply the tributaries of these two are around 10. Like similar to the tributaries, not exactly, but the sub basins are like upper Krishna, upper Godavari, upper middle Krishna, middle Godavari, like this. You can see here, right? See. Lower Krishna, lower Godavari, middle Krishna, middle Godavari, lower Bhima, Indravati, right? And Vine Ganga, Pranahita, Manjira, right? So these are the 10 sub-basins in Telangana of Godavari and river Krishna and Godavari, right? So these are the top basins are two, that is Godavari and Krishna, while the sub-basins are 10. Clear? Yeah. And the mainstream and the tributaries. So you and this is another you we previously in second class or the first lecture we discussed, right, drainage patterns. So drainage patterns లో తెలంగాణలో ఇది త్రీ like drainage patterns. Drainage system అంటాం. Drainage అంటే like it is not related to sewage. Drainage system అంటారు. Rivers flowing system అని కూడా. సో చూడండి ఇది ఇట్లా ట్రీ లైక్ మనం అది ప్యారల్ టాప్ యాంగిల్ లో చూసాం కాబట్టి అలా ఉంది. ఈ నార్మల్ గా చూస్తే ఇది ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. సో దీన్ని ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఎల్స్ డెంట్రిటిక్ స్ట్రక్చర్ ప్యాటర్న్ అని కూడా అంటారు. ట్రీ లైక్ ఆర్ డెంట్రిటిక్. మిగతా like we have another 3 4 patterns like radical, radial, not radical, radial and rectangular and trails. So ila different there are 4 to 5 patterns, right? These are the, and Telangana we have 3 pattern. Clear? So why we are discussing this in the sense, maybe there is a chance of which questioning pattern in exam, like which of the pattern like which of the drainage pattern we can be visible in Telangana. You can write simply the tree type, or else they will give dendritic, rectangular, radial or 3D like. So you can simply what you can write what is right. So just this spell correctly. Trills we call it as, right? So trills like similarly rectangle లాగే ఉన్నా కానీ కొంచెం what you can say a bit different from this, right? Rectangular, right? Radial is nothing but a hill type లో ఉంటుంది the flow, the rivers. Clear? Radial nothing but. Clear? So this pattern is called radial. Here these are the 4. Clear? So in Telangana, the drainage system or the drainage pattern is dendritic, or what you can say tree type. Clear? Yeah. Yeah. So these are the pattern. You can see this is the mainstream, and while these are the tributaries are joining to the mainstream, right? So these are the tributaries, right? This, yeah. The reverse drainage pattern, right? You can see already we discussed dendritic, nothing but structure ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం డ్రా చేసాం. మళ్ళీ ఒకసారి మీ క్లారిటీ కోసం, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే మనం ఎలా అయినా డ్రా చేయొచ్చు. మీరు ఇలా ఎగ్జామ్లో కూడా డ్రా చేస్తే బాగా మార్క్స్ స్కోరింగ్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే స్టూడెంట్స్కి, ఆస్పిరెంట్స్కి చెప్తున్నాను, రైట్? ఇలా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి. జియోగ్రఫీలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ జియోగ్రఫీ ఈస్ యూ కెన్ కోడ్ ద డయాగ్రామ్స్, రైట్? రిక్వైర్మెంట్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ లేకుండానే అలా కాదు, బట్ జియోగ్రఫీ ద సబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ క్లియర్లీ. డయాగ్రామ్ ద్వారా సబ్జెక్ట్ని ఇంకా నీట్గా, క్లియర్గా, ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు.
పేజీలు రాయడం కన్నా ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. క్లియర్? Like the rain of the Eastern Ghats is skirts and dendritic with the steep and narrow valleys. So Eastern Ghat drainage, so ఇది సదర్న్ ఇండియా అయితే, ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఇది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కదా. సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో స్టీప్ అండ్ నారో ఉంటుంది అని ఉంటాయి వ్యాలీస్. అండ్ గోదావరి అండ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆర్ ప్రాణహిత, పెద్దవాగు, మంజీరా, మన్నేరు ఆర్ మన్నేర్, కిన్నెరసాని, సెల్లేరు అండ్ పాములేరు డ్రైన్స్ హోల్ ఆఫ్ నార్త్ తెలంగాణ. సో ఇది తెలంగాణ మ్యాప్ అనుకోండి. సో హోల్ ఆఫ్ నార్త్ తెలంగాణ విల్ బి డ్రైన్డ్ బై what you can say Godavari and its tributaries. Clear? Yeah. So next, Tungabhadra, Vedavati, Hindri, Musi, Paleru and Manneru, Munneru rivers drain the southern Telangana. So these are Krishna's, ఇవన్నీ కృష్ణ ట్రిబ్యూటరీస్ అండి. సో గోదావరి ఏమో నార్థన్ సైడ్ లో అండ్ సదర్న్ సైడ్ లో మనకు కృష్ణా రివర్, రైట్? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ విల్ డ్రైన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద నార్థన్ పార్ట్ అంటే మనం గోదావరి అని మార్క్ చేయాలి, రైట్? విచ్ ఆఫ్ ద రివర్ డ్రైన్స్ ఇన్ ద సదర్న్ అంటే యూ కెన్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ గోదావరి. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ సింపుల్ అండి. ఎంత సింపుల్ గా మనం కాన్సెప్చువల్ రిమెంబర్ చేస్తే అంత నేర్చుకుంటే అంత సింపుల్ గా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. క్లియర్? And coming to this is Godavari river map, how it is Triambakeshwar. It is originated in this in Nasik district of Maharashtra. So this mostly it is blue. It is part of Deccan and Rajamantri trap basalt. So basaltic or the Deccan trap and Gurtubetkochu, and next followed by the what you can say పర్పుల్ ప్యాచ్ కదా, ద ప్రీ క్యాంబియన్ గ్రానైట్. సో ఈ రీజియన్ వచ్చేసి మనకు తెలంగాణ రీజియన్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ప్రీ క్యాంబియన్ ఎరా ఆల్మోస్ట్ 40,000 years బ్యాక్ ఆర్ ఎల్స్ బిలాంగ్స్ టు దట్ పీరియడ్. వాట్ యూ కెన్ సే ద రీజియన్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఆర్ ద రాక్స్ ద ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ప్రీ క్యాంబియన్ ఎరా అని మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్? అండ్ ఫాలోడ్ బై దెర్ ఇస్ ఎ what you can say, you can see purple, that is Gondwana sediments. గోండ్వానా సెడిమెంట్స్ లో ఉన్నాయి కదా, చూడండి. ఇది ఈ కలర్ వచ్చేసి గోండ్వానా. సో ఇది వచ్చేసి డెక్కన్, ఇది ప్రీ క్యాంబియన్ granite, right? So these are, and what you can say, these are pink here also, right? You can see the, and the blue or the light blue color, it is Gondwana sediment rocks. Clear? So just go through it, right? So you can see here Purna or river Purna, Varda, Wainganga, Indravati, Shabari, maybe Shabari river, it is what you can say joining the Godavari river in AP, not in Telangana, right? So here you can see Manjira, right? These are the river. So we will also discuss what are the left bank tributaries and right bank tributaries, right? And Godavari is the second largest. And Gurtubetkondi, largest and this is longest. Largest is different. Largest ante width or length wise. Longest ante number of kilometers అని, right? సో క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ క్వశ్చన్ లార్జెస్ట్ ఆర్ లాంగెస్ట్ అని. సో గోదావరి is the second largest river in India and after Ganga. So Ganga is the longest river. Clear? And it starts in Maharashtra. We discussed Triambakeshwar, that is in Nasik district, and it flows around 1465. If possible, remember the kilometers also, it is very useful. And into the Bay of Bengal via states of Telangana and Andhra Pradesh. So it starts in Maharashtra and then flows to Telangana
in Kandakurti area in Nizamabad district. It what you can say enters into Telangana and then flows into Andhra Pradesh, right? Clear? And it forms one of the largest river basins in India. Only Ganga and Yamuna has the more catchment area than Godavari, and its catchment area is the largest of peninsular India. So here peninsular India is nothing but three sides of the what you can say of India is covered by water, right? So that is the it is known as peninsular. What is peninsular? Clear? Yeah. So it is the largest river basin in India, right? One of the largest. After Ganga and Yamuna, Godavari has the largest catchment area. Nothing but flowing are the largest and covering the most area. You can see 1400 uh, 65 kilometers. It is a very large area. Clear? Yeah. And the course, how where it is originated, we already discussed Triambakeshwar, and it is very important or famous Shiva and Shivalingam temple also there. It is very famous and very good tourism spot also in the hills in the central Western Ghats. It is one of the important tourism spot also. So Godavari originates 18 kilometers, 80 kilometers from Arabian Sea. So simply, so it's originated here and it flows through this on this. So ఇలా జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి తెలంగాణ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. క్లియర్? జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి అంతే. ఇది మహారాష్ట్ర, ఇది తెలంగాణ అండ్ దిస్ ఇస్ ఏపీ. క్లియర్? జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి అంటే క్లియర్‌గా. నెక్స్ట్ యూ కెన్ వి హ్యావ్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ Triambak Hills and the Godavari flowing through here, and it is Kandakurti area of Nizamabad district. And what you can say here, the three rivers will be forming, that is Triveni Sangamam. We will discuss that one also, right? So from here it is flowing through these Manjira, Manner, and what you can say these Purna, Penaganga, Vainganga, Indravati, and Shabari. So the words I told you, Shabari, it is joining the Godavari River in Andhra Pradesh area, not in Telangana. So remember that part. So it is near Triambakeshwar or Triambak Hills near Kasi. I mean, sorry, not Kasi, Nasik district in Maharashtra. And we discussed it floats around 1465 kilometers. First eastwards across the Deccan Plateau, then turns southeast. So it's now firstly it is flows in this manner and then it slightly turns into southeastwards. Clear? So this is the flow you can see in this also. So startingly it started in this way towards the east and then it turned into southeastwards. Clear? And end up in here. So it is southeast direction, right? Yeah, that is. And entering the West Godavari districts and East Godavari districts of AP. So AP districts and districts of AP, right? Until split into two water courses that widen into a large river delta flows into what you can Bay of Bengal. So before what you can say split into a Bay of Bengal, it's split into what you can say two water courses. Simple. And you can see the state or the river after flowing into Telangana reemerges to run as a state boundary separating the Mancherial district, I mean, so Mancherial from uh, Gadchiroli of Maharashtra district. So it is running the state boundary separating Telangana's Mancherial area from the Gadchiroli of Maharashtra state, right? So here you can see at the state border it runs between Sirnocha and Samnor Sangam receives
receiving of the tributary at the each of those nodal points, and Pranahita subsequently Indravati. So these are at the state boundaries. We are joined by the Pranahita and Indravati, and the river Krishna enters Telangana in Nizamabad district. It is Kandakurti area, Kannada not Kandakurti. So where the Manjira and Harida river joins the Godavari, forms Triveni Sangamam. Here Triveni in the sense three rivers. Three in the sense three rivers. Joining of the three rivers is called Triveni Sangamam. Very important point. E point chala important. Triveni Sangamam is related to which of the following rivers antaru. So option lo Godavari, Manjira, Haridi istaru, Krishna, Haridi, Haradi, Manjira istaru. Ila different types istaru. So three rivers వచ్చేసి Godavari, Manjira and Harida. Clear? So that is. And river flows along the borders between the Nirmala and Mancherial districts in the north, and Nizamabad, Jagityal and Peddapalli districts to its south. So it firstly it's entered into the what you can say Nizamabad districts, then it traveled to these all the districts to the south. Northern districts lo Nirmala and Mancherial. We already discussed where Mancherial and district and what you can say these God Godchal, right? Godichoroli of Maharashtra. It separates these two areas or two districts as a work, what you can say, standing as a state border. Clear? And Pranahita is the largest tributary covering 34% of its drainage system. So, uh, for Godavari river Godavari, Pranahita is the largest tributary covering around 34%. Clear? And its tributaries are Varda, Vainganga, Penganga, and the sub basin drains all of Vadodara region. Vadodara region is nothing but Maharashtra's northern region, northern portion of northeast region of Maharashtra. Clear? Yeah. And Manjira is the longest. సో ప్రాణహిత వచ్చేసి లాంగెస్ట్ రివర్, మంజీరా వచ్చేసి లార్జెస్ట్ అంటే మోర్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ అని. క్లియర్? లార్జెస్ట్ అంటే లెంత్ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ యూ కెన్ సే నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్డ్. లాంగ్ లార్జెస్ట్ అంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఆర్ ఎక్కువ ఏరియా అని. లాంగెస్ట్ అంటే ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేసింది ఆర్ ఎక్కువ అని. క్లియర్? ఇది కిలోమీటర్స్ వైజ్ అనుకోండి, ఇది ఏరియా అనుకోండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. లార్జెస్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్. క్లియర్? అండ్ ఇంద్రావతి ఆఫ్టర్ వాట్ యూ కెన్ సే ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి is the what you can second largest tributaries, and it is a lifeline of Kalahandi regions of Odisha and Bastar district of Chhattisgarh. You heard about Kalahandi region on your what you can say schooling or the during your college times on the news on Kalahandi, how it is one of the poorest regions, or the most of the region is what you can say what you can fallen into poverty, or what you can still struggling in the poverty line, right? Kalahandi, right? Hunger and related to poverty issues, always Kalahandi is in the news. Clear? Remember, very important, Kalahandi. It is in Odisha, and both the districts, Kalahandis of Nabarangapur of Odisha and Bastar district of Chhattisgarh. This is the lifeline for Indravati, is the lifeline of these two areas. Clear? Yeah. Next, this is the map of what um, Godavari. It is originated in Triambak Hills and then passes to here Kandakurti in Nizamabad district. నిజామాబాద్ అని ఇలా గుర్తుపెట్టుకొని షార్ట్ ఫామ్ లో. అండ్ ఇక్కడనే మనకు మంజీరా. సో యూ కెన్ సీ దిస్. ఇది ఈ ఈ సిచ్యు ఈ దీన్ని ఏమంటారు,
Triveni Sangamam, right? Adjoining three rivers. It is Harida or Haridhi, right? సో దీన్ని త్రివేణి సంగమం అంటారు. క్లియర్ గా మీరు లెసన్ తో పాటు నోట్ మేకింగ్ కూడా చేసుకోండి, అది చాలా యూజ్ అవుతుంది. క్లియర్. అండ్ సో హియర్ it will be going into east go these regions are east Godavari and west Godavari, right? So here it is Amsala Devi, right? Before what you can say entering, this is Bay of Bengal. So you can see this is Arabian Sea. So just 80 kilometers from the Arabian Sea. So it is Western Ghats. This is Eastern Ghats. Clear? Done? Okay. Next, these are the tributaries. So మనం tributaries discuss చేద్దాం. But ఏది left bank tributary, right bank tributaries అని గుర్తు. So it is here 39, not 49, right? So just మనము ఇక్కడ నుంచి చూస్తే you can understand these all are ఈ పార్ట్ లో ఉన్నాయని లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అని, అండ్ ఈ పార్ట్ లో ఉన్నాయి జస్ట్ ఆ పొజిషన్ లో స్టాండ్ చేసి చూస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి, జస్ట్ నార్మల్ గా చదవకుండా. సో దీస్ ఆర్ ద అప్పర్ సైడ్, నార్త్ సైడ్ ఉన్నవి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్, అండ్ దిస్ సైడ్ సౌత్ సైడ్ ఉన్నాయి యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇస్ యాజ్ వాట్ యూ కెన్ సే రైట్ బ్యాంక్ ట్రిబ్యూటరీస్ అని, అదే ఉన్నాయిగా. సో పూర్ణ, ప్రాణహిత, ఇంద్ర అండ్ శబరి. సో అవే కదా, like Purna, Penuganga or Pranahita. Pranahita will be here. It is like this is Pranahita. So this is Pranahita, right? So even and left bank tributary and right bank tributaries are Prarava, Manjira and Maneru. So these are Avega the discuss చేస్తాం మనం ఈ మూడు Maneru. క్లియర్. సో జస్ట్ దీన్ని సింపుల్ గా ఎంత సింపుల్ గా మనం ఎంత సింపుల్ గా కాన్సెప్ట్ పెడతా అంత సింపుల్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. క్లియర్. సో we done with the Godavari river, and we studied about where it is originated and which part it is entering into Telangana, and it is forming Triveni Sangamam with the Manjira and what you can say Haradi river. So it is what you can say what are left bank tributaries, what is right bank tributaries, right? So it is river Godavari, and I mean Godavari is completed now with the river Krishna, right? So Krishna is the second largest east flowing river of the peninsular India. So first is your Godavari, right? So you can see here నేను అందుకే క్లియర్గా ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ రివర్, ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ అంటే సో ఈస్ట్, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. సో మన రివర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లోనే ఫ్లో చేస్తాయి, ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అంటాం, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఎక్సెప్ట్ Tapati and Narmada, they are west flowing rivers into the Satpura region or Satpura hills. Clear? Yeah. You can see Krishna basin extend over Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, and Karnataka. So, Krishna River is what you can say originated in Maharashtra and then flows into what you can say Karnataka, and then you can see here, right? So, this is Krishna. You can see here it is flowing, entering into the Karnataka and Sangli region and Bijapur, and it is this region is Tang. This region is Tangidiki. It is in Mahabubnagar district. Krishna River enters into the Telangana in Tangidiki region or Tangdi Antamumanam, a region. It is in Mahabubnagar district, right? Clear? So Adi, and then flows through the Karnool
Karnulu ante like it is part of Karnulu or Guntur is part of borders of AP and then and flows in near the uh, uh, in Vijayawada we have Indratiradri temple, Ammavaru temple, very famous for it, and it will finally it flows into Bay of Bengal. Clear? Yeah. And it is bounded by the Balagad range on the north, by the Eastern Ghats on the south and east, and Western Ghats on the west. Simple, right? Balagad region is range is nothing but it is in what you can say on the Maharashtra borders, or Maharashtra what you can say on the Arabian side, where on the western and the Eastern Ghats, right? Eastern through the Eastern Ghats. In this region we have Palghat region. Sorry, Balaghat. Clear? And Krishna River rises from the Western Ghats near Jur village of Satara districts of Maharashtra. So, what you can say, altitude north of Mahabaleshwaram. So, Krishna, it is from what you can say, Mahabaleshwaram. గుర్తుపెట్టుకోండి మహాబలేశ్వరం కృష్ణ అంటే కృష్ణుడు మహాబలవంతుడు మహాబలేశ్వర్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మహాబలేశ్వరం. It is also very famous temple, Mahabaleshwaram. So altitude of around 1300 meters, right? Very high. So almost 1300 meters we have like hill. So it is originating through this region in the north of Mahabaleshwaram. Gurtupettukondi a name very important. So this is the area. So ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంది. So river Krishna. These are tributaries. Srisailam Dam కూడా Krishna river పైనే ఉంది, very important. And right, clear. This is just గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. And Tunga. And Tungabhadra is of two rivers, Tunga and Bhadra. Both join what you can say Krishna river, so it is called Tungabhadra. Clear? So the total length of the river from the origin to its what you can say outflow into the Bay of Bengal, it is around 1400 kilometers. మన గోదావరి వచ్చేసి 1465, కృష్ణ వచ్చేసి 1400. So it is first longest and it is second longest. Clear? And the major parts of the basin is covered with the agriculture. So more than Godavari, Krishna, because of Srisailam Dam and the other dams in Maharashtra and Karnataka region, the Krishna rivers more utilized. You can see it is accounts for 75% of its total area. So if it is what you can say traveling traveling 100 kilometers, out of 100 kilometers 75 plus, around 75 to 76 kilometers, it's providing water for agriculture alone, right? It accounts for what you can almost 75.8, so nearly it is 76%, right? So that is right, that is the what you can say one of the important points of Krishna river. Krishna and Krishna forms the large delta with the shoreline of about 120 kilometers. Shoreline in the sense nothing but what you can say with the river, what you can delta valley, like with the other rivers and tributaries కలిసినప్పుడు అలా delta appears to be merged with that formed by the Godavari and extends to 35 kilometers into the sea. So nothing but Krishna delta appears to merge with that formed by the Godavari and extend to 35 kilometers into the sea. సో ఈ ఇది దీన్ని ఈ లైన్ ని లాస్ట్ లో డెల్టా అంటారు. సో బిఫోర్ వాట్ యూ కెన్ సే మర్జింగ్ ఆర్ ఎల్స్ into the Bay of Bengal, it has 35 kilometers of the delta or the shoreline, similar to that of Godavari. Clear? And Krishna enters Telangana at Tangidiki region.
or the village in Nagar district. Clear? Very important. సో మన గోదావరి ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? కండకుర్తి. క్లియర్? ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ వాట్ కృష్ణ అండ్ గోదావరి: ఘట్ప్రభ, Malprabha and Tungabhadra. These are right bank tributaries. Bhima, Musi and Marneru, these are left bank tributaries. సో మీరు ఈడ నార్మల్గా చూసినా యూ కెన్ అర్థం. ఇంకో భీమా ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో దీనికన్నా దీంట్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఘట్ప్రభ ఉంది, మాల్ప్రభ ఇక్కడ ఉంది, తుంగభద్ర ఇక్కడ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద రైట్ బ్యాంక్ tributaries and Bhima, Musi and you know the importance of river Musi and Maneru, right? Koya is the smallest uh, tributary, but it known for its Konya Konya Dam, right? Konya, it is the smallest tributary. It is known for Konya Dam. This dam was perhaps the main cause for the devastating earthquake of what is what cake is measured on what you can say Richard scale, right? It is almost 6.4. It is very high, and in 1960 almost 50 people were killed. More than 50 to be on the record. They are recorded as 50 only, 150, right? And Bhima originates from the Matharon hills and joins the Krishna near Raichur after the distance of 1861 kilometers. So it enters near Raichur. So near Raichur, it joins Bhima, what you can say, joins the Krishna river. Clear? Near Raichur. So Tungabhadra is unified after river Tunga, and Bhadra originated from the Gangamula in the central Sayadri, right? Its length is around 500 kilometers, 531. At Wahirabad, it receives last important tributary Musi, on which the bank, so the banks, the city of what you can say, Hyderabad. So banks is nothing but more Hyderabad city depends on this Musi river. You know that Musi river originates on what you can say in Anantagiri near Vikarabad. వికేబి అంటాము వికారాబాద్ని. సో అంతగిరిలో మనకు ఫేమస్ అనంత పద్మస్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది, చాలా ఫేమస్ టెంపుల్. అండ్ tourism site also, it is developing into one of the most important and tourism, what you can say, ట్రెక్కింగ్ కానీ బోటింగ్ కానీ ఇన్ ద ఆ లేక్లో చిన్న లేక్ ఉంటుంది, ఆ బోటింగ్ కానీ ట్రెక్కింగ్ అండ్ నైట్ స్టేయింగ్ ఇలాంటి టూరిజం డెవలప్మెంట్కి చాలా ఎక్కువ ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది ఈ రీజియన్. అనంతగిరి రీజియన్ వెరీ ఫేమస్, right? And the longest tributary of the Krishna river is Bhima, right? And the three tributaries of Panchganga, Varna and Ela meets what you can say Krishna at Shangli. మనం river map మీద చూపించుకున్నాం, right? So it is Shangli. ఇక్కడ three tributaries Panchganga, Varla and what you can say Erla will meet in this region. Panchganga, Panchganga or the Panchganga is same. Varna and Erla meets Krishna in Sangli. Clear? Yeah. And this is the what you can say how Krishna in a what you can more highlighted form. So here it is Trishalam reservoir or the dam. So it is on the borders of what you can say Telangana and AP. So this is my borders ఇలా ఉంటుంది. Clear? And still we have the dispute between Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana. Water ఎలా share చేసుకోవాలి 30 40 is to 60 45 or the 35 is to 65 అలా అని, right? Yeah.
and Bhima River. So it is we discussed it is the largest tributaries of Krishna river Krishna. లాంగెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లాంగెస్ట్ అంటే కిలోమీటర్ వైజ్ అని ఇక్కడ రాస్తున్నాను మళ్ళీ. లాంగెస్ట్ అంటే కిలోమీటర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, లార్జెస్ట్ అంటే ఏరియా వైజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? అండ్ బర్న్ ఎట్ వాట్ భీమా శంకర హిల్స్ in Western Ghats, Maharashtra, or near Mahabaleshwaram, right? So that is Krishna, like. So just give me a second. Yeah. So like this, just give me a second. So nothing but it is Krishna, where Krishna river originated in Mahabaleshwaram. And whereas the Bhima originated in Bhima Shankara Hills, that is the reason it is named after that Bhima Shankara Hills, river Bhima in Western Ghats in Maharashtra. Clear? So it is for Krishna river and flows through the Maharashtra, Karnataka, and Telangana states, right? And major tributary of the Bhima are Sina and Neera rivers. Remember Sina and Neera rivers. So this is, you can see how, what you can say, left bank tributaries are Bhima, like Dindi, like Musi and Maneru, whereas right bank tributaries of Konya, Penchganga, Gat Prabha, Malprabha, Tungabhadra. So these are like what you can say right bank tributaries. Clear గా అర్థమైందా? సో అందుకే మ్యాప్స్ కూడా ఎక్కువ ఒక థియరీతో పాటు మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా అందుకే ఇస్తున్నాం. మ్యాప్స్ కానీ వాట్ యూ కెన్ సే ఎంత క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అంత క్లియర్ గా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు, రైట్? Clear. And Manjira also spelled Manjira, like same Manjira or river name. It is a tributary of Godavari, largest, right? So it is passes through the states of Maharashtra, Karnataka, and Telangana. And Manjira, it is what you can say, supplies water for what you can say, like Manjira water antamu, Telangana region lo, or in Rangareddy, Sangareddy, Medak region lo, even including in Hyderabad also, it is most of the areas it is this water is used, right? And Bun at Balaghat hills in Maharashtra, right? B district, right? It flows towards the southeast and enters in Telangana in Medak district. సో మెదక్ డిస్టిక్ లో మనకు సింగూర్ డ్యామ్ కూడా మంజీరా రివర్ పైనే కట్టారు, రైట్? యూ కెన్ సీ హియర్. ఇన్ ఫస్ట్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ జనరలీ ఫ్లోస్ టువర్డ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అంటిల్ సంగారెడ్డి టౌన్. సో వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ ఫ్లో చేస్తుంది. ఫస్ట్ సంగారెడ్డి టౌన్ కి ఎంటర్ కాకముందు ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇట్ మర్జెస్ ఇన్ టు ద గోదావరి డౌన్ స్ట్రీమ్. అండ్ వైల్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బూన్ ఫర్, చెప్పాను కదా, మెదక్ అండ్ నిజామాబాద్ సంగారెడ్డి districts on for the Rangareddy and what you can say Hyderabad also, right? You can, because the water facility, irrigation, for irrigation facilities for the drinking water. So this is very important. What you can say river. And Nizam Sagar was constructed across the what you can Manjira river, right? The most outstanding feature of the project is the gigantic Masur Dam of Masun, Masunori Dam, or across, or what you can say 3 kilometers with a motorable road of 14 feet width. So this is the river, and this is we are talking about more Singur Dam or the Singur Reservoir on the Manjira River in Sangareddy district is the main drinking water source for the Medak and Nizamabad Sangareddy, as well as the joining twin cities of Hyderabad and Secunderabad. Around 6 to 8 districts, around close to 10 districts, the single dam will provide the Manjira water for what you can say all these districts. And Manjira river along with Haridhi and Godavari, it is forming Triveni Sangamam, very sacred for the Hindus.
Triveni Sangamam, it is very sacred. And nearby it, we have the Jnana Saraswati Devasthanam in Basara, Nirmal. Previously, it is part of Nizamabad district. Now it is into a separate district, Nirmal district. Basara చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే ఆ, వ- చిన్న చిన్న పిల్లలకి అక్షరాభ్యాసం చేయడానికి బాసర ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే జ్ఞాన సరస్వతి, యు నో దట్ ద గాడ్ ఆఫ్ స్టడీ ఆర్ ద చదువుల తల్లి సరస్వతి, కాబట్టి సరస్వతి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి చదువు నేర్పిస్తుందని భావించి the people will believe that Saraswati will look after God Saraswati, Jnana Saraswati will look after the children and they will go for Akshara Abhyasam, right? So Adi Daniki famous. So it is near this what you can say little downstream along the, so on the banks of river Godavari. It is maybe they will be questioning in this way also, right? So Jnana Saraswati Devasthanam in the is situated on the banks of which of the following river? So Godavari and Rayali. Clear? Yeah. And Pranahita. It begins at the conflicts of confluence of what you can say two extensive rivers, Varda and Vainganga. So, which of the following river, what you can say, begins at the confluences of two extensive rivers, and what you can say, Pranahita and Pranahita river, on confluence of which of the following rivers, and Varda and Vainganga and Rayali, right? It junction lies on the banks of, on the borders between Maharashtra and Telangana near Kautla. Clear? It's junction like, sorry, ఇది తెలంగాణ అనుకోండి. సో ఈ ఏరియాలో మనకు ఉంటుంది, రైట్? ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ అవర్ లైక్, రైట్? అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఈస్ సౌత్వర్డ్. సో you can see, right, origination of what you can say Vainganga in this southward ఇది, you can see the directions కదా, simple north, south, east, west. So only river which flowing direct southward, like normal గా రివర్స్ అన్ని ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ ఉంటాయి, ఇది డైరెక్ట్ సౌత్ ఫ్లోయింగ్ అన్నమాట. సో వర్ధ విల్ జాయిన్ it is Pranahita. Clear? And Pranahita or this is joining river Godavari in this place. Kaunula. Clear? So Kathula it is. Kathula. Kavatula. Clear? And it flows follows a short course of around 113 kilometers. After completing a short course journey, it empties itself into the Godavari and Kaleshwaram. Right? Clear? Yeah. This is, you can see how it is, and here from the Wine Ganga and here Varda, and this is the point of what you can say confluation, right? And next it is joining river Godavari at Kautula. Clear? Yeah. And Tungabhadra, we already discussed, it is the confluence of what you can say Godavari, I mean Tunga and Bhadra at Kaudli, a Western Ghats. It is the region in Western Ghats of Karnataka. And Tunga river and Bhadra river rises from Gangamula in Varaha Paravat. Varaha Paravat is nothing but it is Western Ghats, right? We already studied this point. Entering Andhra Pradesh, it flows Mantralaya, famous temple, Raghavendra Swami temple, then through the Karnool, and it receives uh, its tributaries of Hardi near Karnool, the bordering, and it joined the Krishna in Alampur. So తెలంగాణలోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది? ఇన్ అలంపూర్ విలేజ్ ఆఫ్ జోగులాంబ, గద్వాల్ జోగులాంబ టెంపుల్, జోగులాంబ అమ్మవారు
famous for what you can say Shakti Peetam. In India, we have 18 Shakti Peetas. This is fifth one out of 18. 18 శక్తి పీఠాలు ఉంటాయి. దాంట్లో ఫిఫ్త్ నెంబర్ వచ్చేసి మన జోగులాంబ అమ్మవారు. అందుకే పేరు కూడా ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్. నౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద అమ్మవారు, రైట్? జోగులాంబ గద్వాల్ డిస్ట్రిక్ట్. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ తుంగభద్ర రివర్ కి ఆర్ ఎల్స్ అలంపూర్ ఆఫ్ జో ఇట్ ఈస్ అలంపూర్ ఇట్ ఈస్ ద విలేజ్ ఆఫ్ జోగులాంబ గద్వాల్ డిస్ట్రిక్ట్ జస్ట్ ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్ళట్లేదు. జోగులాంబ ఎన్నో శక్తిపీఠం, ఎన్ని శక్తిపీఠాలు ఇండియాలో ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ హిస్టరీ ఆల్సో. సో మనకి సారీ, ఎక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఏది అవసరం అనుకుంటే అది అన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అది మా జియోగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ అని కాదు పాయింట్. అది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత బాగా యూజ్ అవుతున్నదే ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? యా. So this is what you can see Krishna how is more. This is Bhima, is Srisailam Dam, Nagarjuna Sagar and Tungabhadra ఇక్కడ నుంచి. And these are Konya here and Bhadra here, Tungabhadra. ఇట్లా తెలంగాణ ఉంటుంది అనుకోండి దిస్, రైట్? సో హైదరాబాద్ రీజియన్ కాబట్టి యా. ఎర్ర కాలువ river, it is a medium river which flows which forms the boundary between the Khammam district of Telangana and West Godavari district. So you can see here, right? It is a medium river. What you can say, it is one of the what you can say tributaries of Godavari. So just or it is a medium river which forms the boundary between Khammam district of Telangana and West Godavari. And sorry, it is tributary of Uppu Teru river tributary Erra Kaluva. It is what you can say the forms a boundary between the Khammam. ఇలా ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఖమ్మం రీజియన్. సో ఇక్కడ we have this ఎర్ర కాలువ. ఎర్ర కాలువ river. ఎర్ర కాలువ is the tributaries of Upputeru. Upputeru river, like, and its tributary is Erra Kaluva. It acting as a boundary or else forms a boundary between Khammam district of Telangana and Godavari, West Godavari of Andhra Pradesh. Clear? And Dindi's other name is Meenambaram, and its tributaries of Krishna, what a bonds in Shabab Hills, Shabad Hills, and passes through Amarabad. It is Tiger Reserve, Nandikonda, sorry, Tiger Reserve, Nandikonda, and joins the Krishna at Eleshwaram. Right? Remember, it joins the Krishna at river Krishna at Eleshwaram. And Dindi Reservoir is the major water reservoir near Dindi, Mahbubnagar town. Dindi, it is a reservoir in Mahbubnagar town. It's part of left bank canal of Srisailam. So which of Dindi is the left bank of which of the following what you can say project, right? Srisailam left bank canal. Clear? Dindi. And Maneru or Maner. Maneru or Maner or Maneru, it is all are the same. It is tributary of Godavari, right? Lower Maneru Dam across the river provides the drinking water to Karimnagar, Telangana, Karimnagar of Telangana. Also, NTPC power projects in Kottagudam, Ramagundam,
Ramagundam, right? Ramagundam recently last in July first week or in in July we what you can say inaugurated what you can say 100 megawatt capacity of floating solar power plant. 100 what you can say 100 megawatts, right? So it is spanning around the river. It is floating. It will be floating. This is the water body. Just assume it. Water body. So the solar panels will be floating on the water, right? It is floating on the water of it is a huge area, right? So it is the largest floating solar power project in India, right? First of its kind. And here is photovoltaic cells. PV in the sense for photovoltaic cells, clear? And the mid Maneru, it is lower Maneru Dam gives what you can say drinking water for Karimnagar and NTPC power plant. And mid Maneru Dam was constructed at Manwada village of Rajanna Sircilla district. So Rajanna Sircilla district for and Upper Maneru was dam constructed during the Nizam period near Narmala village Rajanna Sircilla. So we have Lower Maneru, Upper Maneru, and what you can say mid or the middle Maneru. Clear? Yeah. And the Musinieru, Muchkonda or Musa River, it is a tributary of Krishna. It is originated in Anantagiri, మనం చెప్పుకున్నాం already. Ananta Padma Swami temple, very famous temple near Vikarabad, and it is turning into a tourism, tourism hub. And in the YouTube also you can see Volga videos, all these on what you can say Anand Anantagiri hills, what are the what you can say trekking or the hill stations, all these things, right? And join the Krishna at Vaddapalli in Nalgonda district, and the tribute it is tributary of Krishna already we discussed, and Himayat Sagar and Usman Sagar dams are built on it. It is very important. So on river Musi river, uh, Himayat Sagar and Usmania Sagar. You know that it is a famous in Hyderabad. Usman Sagar Lake అంటాము. It is ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే what you can say backside of Usman Sagar Dam, backside of MGIT and CBIT college backside ఉంటుంది, right? Gandipet, clear? And Hyderabad stands on the banks of what you can say River Krishna. So it is Hyderabad depends on the Musi River, and it is what you can say for the water and electricity also. And the river also called Nirva during the Kuduk Shahi period. Remember the name Nirva. So the Musi River Krishna lo join అవుతుంది. River Musi. Musi. And this region is Vaddepalli is Nalgonda. Clear? Yeah. And Kandem River. It is the minor tributary of Godavari located in Nirmal district. Minor in the sense very small, and it rises near Bajarhotnor, Bajarhotnor in Adilabad district, and Kuntala waterfall very famous, highest waterfall, one of the highest waterfalls in Telangana, and formed on this river. The major reservoirs across the river Kandem is a tributary near Kandem Mandal, Nirmal district. So major reservoir in Kandem Mandal. Right? It is also known as Kandem. The reservoir name is Kandam Narayana Reddy project. Clear?
The reservoir which built on the what you can say Kandam River is named Kandam Narayan Reddy project, right? Kinnarasani River, we studied Kinnarasani Wildlife Sanctuary also. It is flows through the Warangal and Bhadradri Kottagudam. Kinnarasari Wildlife Sanctuary is located in Bhadradri Kottagudam. We discussed it. Wildlife Sanctuary spread over an area of 157 or like 150,000 acres with what you can say Kinnarasani Lake also in it, right? With a densely forested island in the middle of the sanctuary. So these are and next Taliperu River. It is originated in the Bijapur district of Chhattisgarh, and its left bank tributary of Godavari, draining into confluation located near Cherla in Khammam district. So this Taliperu River originated in Chhattisgarh area, Bijapur district of Chhattisgarh state, and it forms a confluation or draining into through a confluation in Cherla region in Khammam district. Clear? So we completed rivers successfully, and now we are to study with the lakes of Telangana. Clear? Yeah. So Hussain Sagar Lake, it is in Hyderabad. So built by Ibrahim Kuli Qutub Shah in 1563. So we already discussed what you can say. It is flooded by River Musi. So on the River Musi, we have built a Hussain Sagar and Shamirpet Lake. It is also known as Pedda Cheruvu, or it is artificial lake. To be precise, and now it is in what you can say Medchel Malkajgiri, Malkajgiri district, not Hyderabad. Right? Himayat Sagar, it is parallel to the Usman Sagar. It is also artificial lake. It is in Hyderabad. Right? Himayat Sagar and Usman Sagar, what you can say, depends on the Musi River itself. River Musi. Usman Sagar, it is created by damming or else what you can say, build the dam on Musi River in 1920. To be precise, in 1908 we have the floods, a great Musi flood. So next time to protect the people of Hyderabad from this flood, we the Nizam rulers built Usman Sagar Dam, right? Or Usman Sagar, right? And it is also artificial lake built Nizam Sagar. And Palkal Lake, it is in Warangal. It is artificial lake. We have studied Palkal Wildlife Sanctuary also in the previous classes, right? So it is in Warangal, remember. And Laknavaram Lake, it is Govindaroy Peta Mandal in Mulugu district. It spreads over 10,000 acres, right? Laknavaram, it is in Mulugu, where it is also one of the important tourism spots. So this is and Ramappa Lake. It is what you can say man-made lake. Palampeta. Ramappa, you know that it is with that lake you also listen the temple name Ramappa Temple. It is the only temple Ramappa Temple. It is the only temple which named after sculpture. Sculpture is nothing but ఆ టెంపుల్ ని ఎవరైతే డిజైన్ చేసి అలా కట్టించారో లైక్ స్కల్ప్చర్ తెలుగులో ఏమంటారు కట్టించ లైక్ ద ఓన్లీ టెంపుల్ విచ్ ఇస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ స్కల్ప్చర్, right? And it is very important for the tourism destination also. And in Ramappa temple, you know that what you can say
Rudra, or it is what you can say, it is famous for the, what you can say, Shiva, Lord Shiva, Rudra Shiva, we can call it as. So it is situated in the Warangal district, Palampet of Warangal district. Clear? So very important this. And next, man-made lake and Fox Sagar Lake. It is GED Metla Cheruvu, and it is uh, Kola Cheruvu. It is, what you can say, GD Metla. It is in what you can, Medshell district, Medshell Malkajgiri district. Clear? And next we have Paleru Pala Palyar Lake. It is man-made lake. Palyar, it is in Khammam, balancing the reservoir for Lal Bahadur Shastri or Lal Bahadur Shastri Canal. Clear? Pa, Palairu, it is in Khammam district. Remember that. It is a man-made lake. Very important. Remember that point also. And Bhadrakali, very important lake. It is in Warangal, and it is connecting Maneru Dam via what you can say, Kakatiya Canal. Remember this point, very important. Connecting or connected to Maneru Dam via Kakatiya Canal. Clear? Right? I hope you understood and went through these lectures very patiently and note down the notes. I always told you that we have the Telugu Academy around 800 papers, so we are concise or made into a uh, crisp and which is relevant exam ki ఏదైతే ఇంపార్టెంటో ఎగ్జామ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కి అనుగుణంగా ఆ కంటెంట్ రిక్వైర్ ఎంత క్రిస్ప్ గా ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉందో ఒక్కసారి మీరు అది రెఫర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 15 to 20 క్వశ్చన్స్ ఇన్ వాట్ యూ కెన్ సే టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 4 కానీ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4లో మినిమం 10 to 15 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ కూడా ఉంది మనకి. మెయిన్స్ లో అట్లీస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆ రెఫరెన్స్ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది దాంట్లో. క్లియర్? అండ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ.